Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramin Seth. Today I am going to discuss a very important grammar, noun clause. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, noun clause. What is noun clause and how it is used in sentences? নাউন ক্লজ কি এবং কিভাবে সেটা বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করতে হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করব। ওকে, let us come. So, noun or nominal clause, it is a part of a subordinate clause. In the previous video about clause, I have discussed the clauses are three kinds. আগের ভিডিওতে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ক্লজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। ক্লজ হচ্ছে বেসিক্যালি তিন প্রকার: প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর কোঅর্ডিনেট ক্লজ। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবার তিন প্রকারের হচ্ছে। এটা হচ্ছে নাউন ক্লজ বা নমিনাল ক্লজ, দু নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, আর তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ বা রিলেটিভ ক্লজ। এখন নাউন ক্লজটা কিভাবে বাক্যের মধ্যে গঠন করা হয় বা নাউন ক্লজটা কি? যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বাক্যে নাউনের মতো কাজ করে তাকে বলে নাউন ক্লজ। ওকে, তাহলে নাউন ক্লজটা হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট মানে যে ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভর করে তাকে বলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখানে দেখো, সাবজেক্ট হিসাবে প্রথমে যখন সাবজেক্ট হিসাবে নিচ্ছি, দ্যাট হি ইজ গুড ইজ নোন টু মি, দ্যাট হি ইজ গুড, যে সে হয় সৎ, তাহলে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসাবে বসছে। দ্যাট হি ইজ গুড ইজ নোন টু মি, এই অংশটা হচ্ছে নাউন ক্লজ, নাউনের মতো কাজ করছে এবং বাক্যে সাবজেক্ট হিসাবে কাজ করছে। এবার নাউন ক্লজ যদি অবজেক্ট হিসাবে হয়, I know that he is a good boy, তখন দেখো এখানে কোথায় চলে এলো? অবজেক্ট হিসাবে চলে এলো। তাহলে প্রথমটা হলো নাউন ক্লজ সাবজেক্ট হিসাবে, যখন that he is a good boy is known to me, আর সাবজেক্ট হিসাবে অবজেক্ট হিসাবে যখন এলো তখন I know that he is a good boy, this is object. আর অবজেক্ট অফ এ প্রিপজিশন, প্রিপজিশনাল অবজেক্ট হিসাবেও নাউন ক্লজ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ডু নট বিলিভ ইন, দেখো ইন, ডু নট বিলিভ ইন, এটা প্রিপজিশন হোয়াট হি সেজ, তাহলে এটা হচ্ছে প্রিপজিশনাল অবজেক্ট অফ এ প্রিপজিশন, প্রিপজিশনের অবজেক্ট হিসাবে এটা ব্যবহার করা যাচ্ছে। তেমনি কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব, ভার্বের পরিপূরক হিসাবেও নাউন ক্লজ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন দেখো, I do not know who they are. Now this is why I came here. This is why I came here. এই why I came here হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব। তাহলে দেখা যাচ্ছে নাউন ক্লজটা সাবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার হতে পারে, নাউন ক্লজটা অবজেক্ট হিসাবে ব্যবহার হতে পারে, নাউন ক্লজটা অবজেক্ট অফ এ প্রিপজিশন হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, নাউন ক্লজটা কমপ্লিমেন্ট অফ এ ভার্ব হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা উই নো বেসিক্যালি বেস্ট লিঙ্কার অফ এ নাউন ক্লজ ইজ দ্যাট, আমরা জানি নাউন ক্লজের বেস্ট লিঙ্কার হচ্ছে দ্যাট। এটা ছাড়াও যে সমস্ত লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমি বলছি। দ্যাট ছাড়াও যেমন দেখো, ডু নট বিলিভ ইন হোয়াট, নাউন ক্লজটা একটা বৈশিষ্ট্য মনে রাখবে, ভার্বের পরে সেই ক্লজটা বসবে, ভার্বের ক্লজে অবজেক্ট যখন হবে তখন সেই নাউন ক্লজটা বসবে। দেখো, আই ডু নট নো, নো এর পর হু, তাহলে এখানে হু হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে নাউন ক্লজ। I do not know who they are, এই হুটা নাউন ক্লজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।
whose umbrella, কার umbrella, whose umbrella is this? তাহলে ডু ইউ নো, তুমি কি জানো, ভার্বের পরে বসেছে, এটাও ভার্বের পর, তাহলে ডু ইউ নো হুইচ আমব্রেলা ইজ দিস, তুমি কি জানো এই আমব্রেলাটা কার। তেমনি আই নো, আমি জানি, হোম ইউ ওয়ান্ট টু মিট, এই হোমটা হচ্ছে নাউন ক্লজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। আই নো হোম ইউ ওয়ান্ট টু মিট। নেক্সট হচ্ছে ক্যান ইউ গেস হুইচ ওয়ান ইজ ইয়োর, ক্যান ইউ গেস হুইচ ওয়ান, which one is yours? তাহলে বেসিক্যালি the best linker of a noun clause is that, তাহলে সব থেকে ভালো লিঙ্কার নাউন ক্লজ দ্যাট। এটা ছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়াট বসেছে, হোয়াই বসেছে, হু বসেছে, হুজ, হোম, হুইচ। This can be used as noun clause. Now I am going to join two sentences with noun clause. দেখো এবার নাউন ক্লজ দিয়ে কিভাবে দুটো বাক্যকে তোমাদের যেটা দিলে জয়েন করতে হবে। দেখো প্রথমটা দেখো, তোমাদের এরকম দিয়ে দিবে, নাম্বার 1, হি উইল কাম, ফুল স্টপ, ইট ইজ সার্টেন, it is certain. এটা join with noun clause, বলবে join with noun clause, very simple. It is certain that he will come. এটা কি হবে, it is certain দিয়ে that he will come. ক্লিয়ার? or হতে পারে, তাহলে এটা অবজেক্ট হিসাবে হলো। এবার সাবজেক্ট হিসাবে যখন হবে that he will come is certain, that he will come is certain. আর দেখো, he said something, we did not hear it. He said something, we did not hear it. Did not hear it. তাহলে এটাকে জয়েন উইথ নাউন ক্লজ। তাহলে we did not hear, এটা আগে নিয়ে চলে আসবো, we did not hear what he said, what he said. Clear? তাহলে we did not hear what he said. Take one more example. Who is he? Can you tell me? Who is he? Can you tell me? এটাকে নাউন ক্লজ দিয়ে জয়েন করতে হবে, ভেরি সিম্পল। ক্যান ইউ টেল, এটাকে আগে নিয়ে আসবো, ক্যান ইউ টেল হু হি ইজ, ক্যান ইউ টেল হু হি ইজ। সো গাইজ, this is the way how you have to join two sentences with noun clause. এখানে নাউন ক্লজ কি, নাউন ক্লজ সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং নাউন ক্লজ দিয়ে কিভাবে দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করা হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করলাম। হোপ দিস ভিডিও উইল হেল্প ইউ লট। বেসিক্যালি the Bengali medium students will be much benefited with this video, and I hope if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you everyone.